civil society, student leaders, really to kind of hear what areas and what priorities could we help with as you take on this task. I think in your ministries already there are some very important issues, particularly in the ICT and citizens, how to really build that empowerment of the youth through this process. So, thank you very much for visiting us. I think we need an interpreter. Sir, please. Thank you very much. আপনাদেরকে অনেক ধন্যবাদ জানাচ্ছি আমাদের লেখাপড়ার জন্য, এবং আমরা অর্গানাইজেশনগুলো আমাদের সাথে ছিল। বিশেষত আপনার সাথে তো আমাদের দেখা হয়েছিল মুভমেন্টের একদম শুরুতে।